എല്ലാവർക്കും അഗ്മയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫിസിക്കൽ സയൻസ് JRF വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലെക്ചറാണ് ഇന്നിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സോയിൽ പെഡോളജി എന്ന സെക്ഷനാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. മൈസെൽഫ് ബിൻസി, PhD സ്കോളർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കെമിസ്ട്രി, കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളായണി. സോയിൽ പെഡോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. 2 ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യുക. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ലെക്ചർ, അതായത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോയിൽ പെഡോളജി ആൻഡ് റോക്സ് എന്നിവ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. So what is soil? The term soil was derived from Latin word solum, which means floor. So soil എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ സോളം എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ്, which means floor or ground. So there are different views regarding soil. For a layman, soil is a dirt or debris. For an agriculturist, soil is a habitat for plant growth to grow crops. And for a mining engineer, soil is a debris covering the rocks. And for a civil engineer, soil is a material on which road bed or house bed is formed. Coming to the definitions, generally soil refers to the loose surface of the earth as identified from the original rocks and minerals from which it is derived through weathering process. So there are certain major definitions led by certain scientists. We can study each one in detail. First one by Whitney in 1892. He described soil as a nutrient being which supplies all the nutrients required for plant growth. Hilgard in 1892 described soil as a more or less loose and friable material in which plants, by means of their roots, find a foothold for nourishment as well as for other conditions of growth. Dokichev in 1900 described soil as a natural body composed of mineral and organic constituents and having a definite genesis and distinct nature of its own. Joffe in 1936 described soil as a natural body of mineral and organic constituent which are differentiated into horizons, usually unconsolidated, of variable depth which differs among themselves as well as from the underlying parent material in morphology, physical makeup, chemical properties and composition, and biological characteristics. Coming to Jenny's definition, he described soil as a naturally occurring body that has been formed due to the combined influence of climate and living organisms acting on parent material as conditioned by relief over a period of time. Ruffin and Simonson in 1968 defined soil as a mixture of Earth's uppermost mantle of weathered rock and organic matter. Buckman and Brady in 1969 defined soil as a dynamic natural body on the surface of the earth in which plants grow and are composed of mineral and organic materials and living forms. So coming to the concept of soil as a 3-dimensional body. We know that soil is a 3-dimensional body having length, breadth and depth, and they form a continuation over the land surface and differ in properties from place to place. Its upper boundary is air and water, as we know, and lower boundary is the rock lithosphere. Coming to the composition of soil on volume basis, soil is composed of majorly of 4 components, that are mineral matter, organic matter, soil water and soil air. And mineral matter occupies 45% of soil on volume basis, and organic matter is 5%, soil water 25% and soil air is 25%. So there are different approaches of soil study. Majorly there are 2 concepts in which one treats soil as a natural body weathered and synthesized to product in nature, which is known as pedology, while other treats soil as a medium for plant growth, which is known as edaphology. We can check each one in detail. First one, edaphological approach. The word edaphology is derived from a Greek word edaphos, means soil or ground, and is the study of soil from the standpoint of higher plants. Edaphologists consider the various properties of soil in relation to plant production. The next approach is the pedological approach.
The origin of the soil, its classification, and its description are examined in pedology. It is derived from the Greek word pedon, which means soil or earth. Pedology is the study of soil as a natural body and does not focus on the soil's immediate practical use. A pedologist studies, examines, and classifies soil as they occur in their natural environment. So the next major section is rocks. Rocks are the materials that form the essential part of the Earth's solid crust. This is a hard mass of mineral matter comprising of one or more rock-forming minerals, and these are formed from molten material known as magma. ഈ റോക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ സർട്ടൻ ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പെട്രോളജി. The study of rocks is called petrology. In Greek, petra means rock and logos means science. Next term is petrography, which deals with the description of rocks. The third one is petrogenesis, which is the study of the origin of rocks. അപ്പം റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 3 ടേംസ് ആണ് പെട്രോളജി, പെട്രോഗ്രാഫി, പെട്രോജെനിസിസ്. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ്. Rocks are commonly divided into 3 major classes according to the processes that resulted in their formation. So first one is igneous rocks, second one sedimentary rocks, and third one metamorphic rocks. അപ്പം ഓരോ ടൈപ്പ് റോക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, igneous rocks. They solidify from magma, that is a molten mixture of rock forming minerals and usually volatile such as gases and steam. Since their constituent minerals are crystallized from molten material, igneous rocks are formed at higher temperature. They originate from processes deep within the earth, usually about 50 to 200 kilometers, in the mid to lower crust or in the upper mantle region. Igneous rocks in നമ്മൾ subdivide ചെയ്യാൻ പറ്റും. First one, intrusive or emplaced in the crust, and extrusive, that is extruded onto the surface of the land or ocean bottom. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് extrusive rocks or volcanic rocks. These rocks are formed due to the consolidation of magma on the surface of the earth. The magma, when it flows on the earth's surface, is called lava. അതായത് ലാവ എർത്ത് സർഫസിന് മുകളിൽ സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൂസീവ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ബസാൾട്ട്, ആൻഡിസൈറ്റ്, ഡാസൈറ്റ്, ഒബ്സിഡിയൻ, പ്യൂമിസ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്, ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് ഓർ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ്. These rocks are formed due to the solidification of magma below the surface of the earth. അതായത് എക്സ്ട്രൂസീവ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് റോക്സ് എബോവ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രൂസീവ് ഓർ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇൻട്രൂസീവ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ്, സയനൈറ്റ്, ഡയോറൈറ്റ് ആൻഡ് ഗാബ്രോ. Based on chemical composition, igneous rocks are divided into 4 classes. അതായത് ബേസിക് റോക്ക്, അസിഡിക് റോക്ക്, സബ് അസിഡിക് ഓർ സബ് ബേസിക് റോക്സ് എന്നിങ്ങനെയായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് സിലിക്ക ആസിഡ് കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, അസിഡിക് റോക്ക്. അസിഡിക് റോക്സിൽ അറൌണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 65% സിലിക്ക കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ്, റയോലൈറ്റ്, ഒബ്സിഡിയൻ, പിച്ച് സ്റ്റോൺ എന്നിവ. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സബ് അസിഡിക് റോക്സ് ആണ്. സബ് അസിഡിക് റോക്സിൽ 60 to 65% സിലിക്ക കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സയനൈറ്റ്, ട്രക്കിയൈറ്റ് എന്നിവ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ബേസിക് റോക്സ് ആണ്. സബ് ബേസിക് റോക്സിൽ 55 to 60% സിലിക്ക ഉണ്ട്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഡയോറൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡിസൈറ്റ്. The fourth category is basic rocks, which is having 45 to 55% silica content. Examples are gabbro, dolerite and basalt. Ultra basic rocks എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 45% സിലിക്ക കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്.
അപ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി റോക്സും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും സിലിക്ക കണ്ടന്റും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സെർട്ടൈൻ ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ കാണും. ഡൈറ്റ്സ്, സിൽക്സ്, വെസിക്കുലാർ റോക്സ്, അമിഗ്ഡാലോയിഡൽ റോക്ക് എന്നിവ. അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഡൈറ്റ്സ്. റോക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ക്രാക്സ് ആർ കോൾഡ് ഡൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രാക്സ് ആർ കോൾഡ് സിൽക്സ്. വെർട്ടിക്കൽ ക്രാക്സിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡൈറ്റ്സ്. ഇനി അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സിൽക്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വെസിക്കുലാർ റോക്സ് ആണ്. വെസിക്കുലാർ റോക്സിൽ മോൾട്ടൺ മാഗ്മ എർത്ത് സർഫസിലായി കൂൾ ചെയ്യുന്നു. എർത്ത് സർഫസിൽ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് വെസിക്കിൾസ്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വെസിക്കുലാർ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് അമിഗ്ഡാലോയിഡൽ റോക്ക്. There are minerals embedded in these vesicles and such rocks are called amygdaloidal rock. ആ എംബഡ് ചെയ്യുന്ന മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്വാർട്സ്, കാൽസൈറ്റ്, സിയോലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോക്കോണൈറ്റ് എന്നിവ. നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ്. Sedimentary rocks are those that are deposited and lithified, that are compacted and cemented together at the Earth's surface with the assistance of running water, wind, ice or living organisms. And most are deposited from the land surface to the bottoms of lakes, rivers and oceans. And generally these rocks are stratified. അതായത് ഈ റിവറിൻ്റെയും ഓഷ്യൻ്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് അപ്പിയറൻസ് കാണപ്പെടുന്നു. Coming to the classification of sedimentary rocks, based on the origin, sedimentary rocks are classified as residual and transported. Residual sedimentary rocks in example ആണ് laterite. ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആസ് സോളിഡ്സ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ, ഷെയിൽ എന്നിവ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ കെമിക്കൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ, അയൺ സ്റ്റോൺ എന്നിവ. തേർഡ് കാറ്റഗറി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ത്രൂ ഏജൻസി ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് പീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്നിവ. ഇതാണ് ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഡിമെൻ്ററി റോക്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രെയിൻ സൈസ്, സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റുഡേഷ്യസ്, ദാറ്റ് ആർ റോക്സ് വിത്ത് ബോൾഡർ പെബിൾ സൈസ്ഡ് മിനറൽസ്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് കോൺഗ്ലോമെറേറ്റ്. ഇനി rocks with sand-sized particles are known as arenaceous rocks. Example, sandstone. Third category, rocks with silt-sized particle. These are known as silt rocks. Example, siltstone. And fourth category എന്ന് പറയുന്നത് rocks with clay-sized particles. And these are known as argillaceous rocks. And example is shale. അപ്പം നമ്മൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ്. സോ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റോക്സ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, pressure and chemically active solutions. The changes can be chemical, that the composition of the rock can be changed, and it may be physical, that is textural changes. So the changes due to water is called hydrometamorphosis and due to the pressure is called dynamometamorphosis. ഇനി നമ്മൾ റോക്ക് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, മോൾട്ടൺ മാഗ്മ ഓൺ കൂളിംഗ് ഫോംസ് igneous rocks. Igneous rocks on weathering and erosion forms sediments, and these sediments upon cementation and composition leads to the formation of sedimentary rocks. അപ്പോൾ സെഡിമെൻ്ററി റോക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി. ഇനി igneous rocks in under the influence of heat, pressure and chemical fluid forms metamorphic rock.
ആൻഡ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിലും ഹീറ്റ്, പ്രഷർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോയിൽ പെഡോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് റോക്സ് എന്ന ലെക്ചർ സീരീസിലുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോയിൽ മിനറൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ ലെക്ചറിൽ തന്നെ ഈ റോക്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എന്ന സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.